welcome to the show. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ കമ്മട്ടിപ്പാടം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബ്രില്യൻറ്റ് റിവ്യൂസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങളോട് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായി ദുൽഖറിന്റെ നായികയായി മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് ഷോൺ ഉണ്ട്. സോ ജോയിൻ മീ ഇൻ വെൽക്കമിങ് ഹർ ടു ദി ഷോ. വെൽക്കം. Thank you. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി റിവ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. നല്ല സിൻറ്റിലേറ്റിംഗ് മൂവിയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഹാവ് ബീൻ ദ റിവ്യൂസ് ദറ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സോ ഫാർ? എനിക്കും കിട്ടിയ റിവ്യൂസ് ആർ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി ആൻഡ് എവ്രിവൺസ് കൺഗ്രാജുലേറ്റിംഗ് മീ. ഇത്രയും നല്ലൊരു മൂവിയിൽ ഒരു ഭാഗം ആകാൻ സാധിച്ചതിന് എവ്രിവൺസ് കൺഗ്രാജുലേറ്റഡ് മീ. ആൻഡ് ഓൾസോ my performance also, everyone said it was nice. So I'm really happy that I could debut in such a brilliant movie. Okay. And as you said, you debuted in such a brilliant movie. Ee oru movie choose cheyanayittu, what attracted you to the movie? No, it's not like I chose the movie or anything. It's like ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡിഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എ രാജീവ് രവി സിനിമ. സോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും ടു വർക്ക് in his film. So no matter what the role is, you will our motivational factor undavum. So so when I heard about the auditions, I immediately sent my photos. Then എനിക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓഡിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I got into the movie. So I'm really happy that they selected me, and my only prayer was I should live up to their expectations. ഈ മൂവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഷോണിനേക്കാളും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണല്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോളനിയിൽ വളരുന്ന കുട്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന കൊച്ചിയല്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചിയാണല്ലോ ഇത് പോർട്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റോൾ ആവാനായിട്ട് വാട്ട് ഓൾ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഡിഡ് യു ഡു? പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൂടുതലും ഇറ്റ് വാസ് ആ ഒരു കൊച്ചി സ്ലാങ്ങിലേക്ക് ഒരു കംഫർട്ട് കിട്ടണം, ലൈക്ക് ടു ബി ഏബിൾ ടു ടോക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ്, കോസ്റ്റ്യൂംസ്, ദാറ്റ് പ്ലേഡ് എ വെരി ബിഗ് റോൾ. ആൻഡ് അങ്ങനെയല്ലാതെ ലൊക്കേഷനിലുള്ള എല്ലാവരും ദേ വർ ഓൾ ഇൻ ദ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ലുക്ക്. സോ ഐ തിങ്ക് it was like we already got into that space. ദുൽഖറിന്റെ നായികയായിട്ടാണല്ലോ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കുള്ള എൻട്രി. ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂജ്. ഓൾറെഡി രാജീവ് രവി സാറിന്റെ മൂവി, അത് കൂടാതെ ദുൽഖർ നായകനായിട്ട്. സോ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? I think any girl would love to work with Dulquer because he is the most charming, the most popular, and he is also a very brilliant actor. So everyone would want to work with him. So I was really excited to work with Dulquer. I think if you did you watch the movie? No, I couldn't. Okay. Yeah, so if you watch the movie, you'll see him like it's crazy because he's played a younger version when ഒരു കുറച്ച് ഓൾഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. So the transformation is like really crazy. He's acted correctly and a correct Kochi slang കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So I'm so happy I could act, and I'm so happy and proud that I've acted with such a brilliant actor. ഈ മൂവിയിൽ ഷോണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പല ഏജസ് പോർട്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ഫോർ യു? Like we shot the part where I was older in the beginning. Okay. So ആദ്യമേ പോകുമ്പോൾ തന്നെ we had this കുറച്ച് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് വർ ഡിഫറെൻറ്റ്. കുറച്ചൊരു ഓൾഡായ ഒരു സ്ത്രീ ഇടുന്ന വേഷവും. ആൻഡ് ദെൻ വേർ വി ഷോട്ട് ഓൾസോ വാസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് ആൻഡ് ഈവൻ മൈ മൂഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വാസ് കുറച്ചൊരു ഡിപ്രസ്ഡ് ആയ ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു. അപ്പം I think it also made me sad personally. Okay. But I found it to be a very transformative experience. Angana to actually feel like another person deep within. So yeah. That's the best thing about movies, right? You can live others' lives. Yeah, but without having to pay for their consequences. And ഈ മൂവിയിൽ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദറ്റ് യു ആർ ആക്ടിങ്. ഇതിനു മുമ്പ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ? No.
Okay, so first time Yeah, ആണ് first acting. time, And അപ്പോൾ അതും ദുൽഖറിന്റെ കൂടെ. So when you shot the scenes, were you tensed? Yeah, I was extremely tensed to work with him because I thought, if I do it wrong, then he'll have to, stand there and then wait for me to get it right. Apam, that was, I felt nervous and tension, but he is really sweet and cooperative. Okay. So, yeah. ആൻഡ് ഈ ചുറ്റുമുള്ള ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒത്തിരി വർഷമായിട്ടുള്ളവരാണ്, കുറേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത്. സോ വാട്ട് ഡിഡ് യു ലേൺ ഫ്രം ദം? What I learnt from them is, especially Vinayan Chetan, he was so into the character. He came and എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, like, Shaun, നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം, that will be the most beautiful portion, sequence. So he came and കുറേ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. സോ ഐ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സിൻസിയറിറ്റി ആൻഡ് ഭയങ്കര ഒരു ജെനുവിൻ ഒരിത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്ഡ് മീ ടു ഡു ദ സീൻസ് വിത്ത് ഹിം. സോ ചിലർ പറയാറുണ്ട് ഈ മൂവിയിൽ വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും അങ്ങനെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആവാനായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് വെൻ ദേ അലോൺ ഓർ സംതിങ് ദേ ട്രൈ ടു ബീ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദേ ട്രൈ ടു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തായിരുന്നോ? Yeah, definitely. So I really imagine myself to be in that situation. Okay. ആ ഒരു കോൺസിക്വൻസ്. സോ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു. ഈ ഒരു മൂവി പോർട്രേ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി പരിചയമില്ലാത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളും ദ ഗാങ്സ്റ്റർ ലൈഫ് നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ല, നമ്മളെല്ലാം മൂവിയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിൽ മാത്രം വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് സച്ച് എ സിനാരിയോ ഈ ഒരു മൂവിയിലൂടെ? ഞാൻ കൂടുതലും ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് അവരുടെ ഈ ഗാങ്സ്റ്റർ ലൈഫിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഐ എം ഓൾവേസ് ലൈക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൾവേസ് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണ്. ഈ മൂവിയിൽ എനിക്കൊരു അമ്മയും അച്ഛനും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഐ ഫെൽറ്റ് വെരി ലൈക്ക് സെക്യൂർ ബിക്കോസ് ഐ എം ലിവിങ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദ ബോയ്സ് ആർ അപ് ടു. സോ എനിക്ക് ആ ഒരു കണക്ഷൻ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് ദ മൂവി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് സോ ക്ലിയർ. ഈ ഒരു ഭയങ്കര ഇന്നസെൻറ്റ് ബോയ്സ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോം ആയി, ഹൗ ദേ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ പാത്ത് ഓഫ് വയലൻസ്. സോ അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല രസമാണ്. ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈക്ക് യു സ്റ്റേഡ് ബാക്ക് വാച്ചിങ് ദറ്റ് മൂവി യു ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്? ശരിക്കും ഒരു ഡെസ്റ്റിനി കോളിംഗ്? Yeah, I just felt like when you're really, when you feel happy about something, I think you attract അങ്ങനത്തെ. Did you always want to be in movies ചെറുപ്പം മുതലേ? അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ ന്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു, മേ ബി റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ബട്ട് യാ സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. So now when I did do some acting, I loved it. And this movie, it's portraying everything in the rawest possible sense, yeah, right? So it's very raw. Yeah. As a writer, how would you see the movie? I think it's brilliant. ഞാൻ ആദ്യം when I first watched it ഭയങ്കര നമ്മൾ കവിത തിയേറ്ററിലാണ് പോയി കണ്ടത്. അപ്പം ഭയങ്കര ഫാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂവിലൊക്കെ കാരണം I was just so shocked because പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ടൈം കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വന്നത്. അപ്പം when I see it, I feel like a deep connection because it really shows how the whole city evolved and how these people, the characters, were instrumental in building up the city. പക്ഷെ അവരൊന്നും ആയി മാറുന്നില്ല. At the end of the day, they are just living like unwanted people, but this place belonged to them. അവരുടെ സ്ഥലമാണിത്. പക്ഷെ ഇന്ന് we have all these high-rise buildings and all that. You don't know how they acquired that land. So I just felt like this deep connection and I felt like it was wrong, like what happened. So ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂലോട്ടാണോ ഇത്? അങ്ങനെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ അല്ല. I think it's just the treatment of the whole story. Maybe there was a story like this before also. Maybe അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും മലയാളം മൂവീസിൽ. പക്ഷേ this treatment is so different because it's from a very new perspective. അപ്പം from small boys, how these small boys, because of their consequence, they choose where എന്തോ ഒരു path. And how their life just turns out. So it's like very raw. ഈ മൂവിയിൽ ദുൽഖർ
ദുൽഖർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ റോള് ആസ് എ ഗാങ്സ്റ്റർ ആൻഡ് ദെൻ ഹീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു മുംബൈയിൽ അഗെയിൻ ഹീസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ എവല്യൂഷൻ കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ മൂവിയിൽ. ആൻഡ് ദുൽഖറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി നെവർ റിപ്പീറ്റ്സ് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് റോൾസ്, എപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ്ലി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണല്ലോ. സോ ദുൽഖറിൻ്റെ ഈ റോളിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? ദുൽഖറിൻ്റെ റോൾ ഇപ്പം ഹിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നെയിം ഇസ് കൃഷ്ണൻ. സോ കൃഷ്ണൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു 5 വയസ്സിലൊക്കെ ആകുമ്പം കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് വിത്ത് ഹിസ് പേരൻസ്. സോ ഹിസ് ക്യാരക്ടർ ഇസ് ലൈക്ക്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ട്രൂലി ലൈക്ക് ഫ്രം ഇന്നസെൻസ് ടു എ പാത്ത് ഓഫ് വയലൻസ്. അത് തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. സോ ഫൈനലി he ends up in Bombay. That's because of the consequences. So, yeah. ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു യു വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് കൺവേയിങ്? To me, what it felt like, എനിക്ക് ഈ മൂവിന്ന് what I took away is that it's easy to exploit poor people. That's what I got. That's the message that I got, that it's easy to exploit poor people because of their consequence. And because of that, you know, like, people who are in power could take advantage. That's what I felt. രാജേഷ് സാറിൻ്റെ മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഈവൻ വെൻ വി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി തിയേറ്റർ ദ മൂവി റിമെയിൻസ് വിത്ത് അസ് എന്ന് പറയും. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. സോ ഈ മൂവി ആസ് എൻ ഓഡിയൻസ് when you evaluate it, not as the heroine of the movie, but as an audience, what do you think stayed with you idu kandu kaninnappo? What stayed with me is, you know, that relationships matter, and ee Gangayum Krishnante oru friendship undu. So I think in the end it just comes down to those relationships, you know, someone being there for you. So that's what stayed with me. Okay. Future projects endela sign cheyidu? No, nothing else. Nothing yet. But you still can you're going to continue? Definitely. Yeah. Okay. And Malayalam film industry le first time work cheyidappo what was your experience about the whole set-um avidathe aa oru relationships and all that? I think Kammatipaadathinte set was very actor friendly set. So they never made us feel like, they didn't make us feel out of place. Everyone was treated equally, and like, we felt really safe and secure. So yeah. And ee movie kurichu audience nodu parayam? I think you should definitely watch this movie for some brilliant performances, and I think this is Rajiv Ravi's masterpiece. So I think everyone will enjoy it. So thank you so much for being on our show. ഇത്രയും നേരം കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന്റെ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ ഷോൺ നമ്മളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. All the best for the movie and welcome to the industry. We are very lucky to have you because ഇതിലെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ റിവ്യൂസ് are amazing. So we have got one more wonderful actress to the industry and best of luck. Thank you.